Ng'ebyawandiikibwa ebigamba nti enkomerero bw'eriba etuuse tewalibeerawo kyama. N'ekyo ekyakolebwa mu nzikiza kirireetebwa mu kitangaala. Buli lulimi luliyogera kye lwakola era buli lulimi luliyogera ekyalukolebwako. Ninawo akatambi ka Profesa Gilbert Bukenya nga nnyonnyola ku ngeri y'enfa y'omwana we. Gwe teweebuuza lwaki mu kaseera kano buli eyeeyita ow'omunda avuddeyo ayogere ekimuli ku mutima. Ne bwe kiba kimazeeko myaka emeka nga n'abaakimukola balowooza yakyerabira. Mu kiseera kino kaseera kakweyabya, kaseera ka buli omu kwogera kye baamukola. Bannange, enkomerero etuuse. NRM gavumenti bw'ebeera nsi, enkomerero etuuse. Kyova olaba buli lulimi essaawa eno lwogera olwakikolebwako, n'ennimi ezimu zoogera ze byakola. Kansooke nkutereyo akatambi kano kagenda kubeera kawanvumu naye tovaako. Tugende mu maaso n'oluvannyuma tweyongereyo. Nalabako interview yo sometime ago. Simanyi oba bwali busungu oba yali nnyiike oba kwali kunyolwa oba bwali like ogenda kubuulira batulaba about the demise of your dear son. And your dear son cost you a lot in terms of emotions, to mention but a few. Kati you seemed mu interview kwa kati nze quoting kwenalaba mu interview yo. Something wasn't clear. According to the interview I watched, you were on some TV and your words were very, very sharp, bitter to mention, but as in... Let me tell you, first of all, it was my dear son. I mentioned that. Very dear. Secondly, he would obey my command as a father. Thirdly, he consulted me on every move he would make. Even before joining the army, or you recommended? Joining the army Military. was purely On your recommendation? My recommendation and the general collector. Because it was good. We had done law. He did law in the UK. We were trying to develop here a law system within the army. The army had, their martial court, and they wanted the good lawyers. So I said, well, you go there. Me, I had gone to Gaddafi. I am conversant, and they expected this thing. And he was doing very well. Actually, he died a month before passing. Graduation, yeah. Did he... Okay, can I put it in Luganda? I will put it in two languages. Yafa Yatibwa. Did he die? He was killed. Yafuna accident in Muta. Baba bamuta. But it is about 20 years or something. Yeah, close. Baba bamuta, bati bamuta, Katonda yamanyi. Na ye, fenze nali suspicious as a father. I cannot deny he was suspicious as a father. First of all, he was hit in the eye. And this eye completely was not there. It was a hole. Now I am a medical doctor. I have seen so many accidents. When someone gets an accident and you are hit in the eye, it's a bit complicated. And you don't have any bruises here. It means there must have been a sharp element that hit him in the eye. 2, I still have his clothes in my house here. The accident clothes? There's no dirt. For an accident? Yeah. There's no piece of cloth torn. They are here. But you saw the car damaged and had efananyi bijjukiranga motoka. Was completely damaged. The other people who came out of it were clean, but so many people come out of such a damaged vehicles clean. So that's not an issue to me. The other issue is the car
happened to go to one garage, then it disappeared. I heard it went to Congo. You know, those are what bring about suspicion. things. They actually bring you a lot of suspicion. I had to get a post-mortem report. Independent one. No, general. Government. Okay. Even I knew the neurosurgeon who worked on him, but I never got it, even up to today. What do they say when you ask for the post-mortem report? Linda ko Bukenya. For 20 years now. Linda ko Bukenya. Tobagamba mbuno linze kimala. Obwere okyalinda mu Linda ko Bukenya kati si kyalinda. The fellow is rotten. The bones maybe are still there in his grave. He has gone to his creator. What do I struggle for? Justice. Naye. Justice. Bibaddewo. Nze mmanyi sagala kukitwala nti nkutadde on the wall because gladly you are a very good person who opens up and I like your honesty. Omuntu yaliko namba 2 era nja kiddamu waloopako kembuga nogamba naye ne report lwaki katugeze eddwaliro lyandigiremedde okay an official boss wange yajja boss wange yamuziika nga tuli mu communication until the communication died out over that in particular yeyo kwaje ngamba and you don't place hard so you don't place hard those are the pains of a parent and that's why when I go to burials with such a circumstances ngamba omuntu naye kakati gwobadde ki afudde nebona nkola kya afukoze ki afudde asobola okuzaalira ebintu ebirala byotandyagadde kubeeramu Katonda bwasazeewo let him rest in peace. That's what I did. Yamukola abajjaali yamukola ekibi my friend ajja kusafaringa oba yasafaringa nadda naye that was my best kid. He knew everything. He knew my finances. He knew all my businesses. He was me. Who was a Bukenya in the making already. You see, before you is someone with a relatively fair memory. And I don't take ebigambo, not even one, for granted. You mentioned earlier the mafia. Does it cross your mind that, okay, my suspicions may drive me to the mafias? What is a mafia? A mafia is somebody who does dubious things to profit himself or gain from whatever he is doing. They are crooks, they are deadly, they sit with you. They are not distant away from you. They be around to watch your moves. So, what can I say? Is there an association between mafiaism and the death of my child? I don't know. But I can suspect so. You suspect anything. Sibangamba? Baruga mutagamba baluze motoka negwa mukabinji. Abala bagambako yanirumbuye bagamba ndi Bukenya bamu obutwa abantu ne bajja na wano batunule balabo obangenda kufa oli kyakaga. So therefore suspicion. Where does it take me? Nowhere. If I may ask you also, back in the day, era wali mu government. Brigadier Mayombo we afi. Era wali mu government. God, the name former Speaker of Parliament.
Olanya? No. Wapakabulo? Wali omulala. Gundi. Yali ava Western. Yali ava Western Nile. Ayume. Francis Ayume. N'abalala. Nga there will always be suspicion. Kuchama yombo ndowooza ne kyambuka nnyo ne bagamba butwa. And so, of course, mwe kennyini mmwe mu gavumenti yammwe nga mulinga abe waako obujulizi. Muno kyaka twewa butwa. In fact, I remember, ne ku parliament sometime, I think parliament ya Kadaga, most likely parliament ya Kadaga. Mwe kennyini nga mwewala n'okulya mu kantini. Mbwakatwa kali mu kantini. Okay, suspicion muti akatwa ku kantini. Naye nze nalyanga mu kantini. Oba gwe ebibumba byo obutwa kibukwa bukubi kubanga. So mwewo obutwa, like governments, okay, not only this alone. Abantu, given your age, your experience, position to the number 2, did you ever hear a rumor mbu government zitta era abantu batingana? I don't want to associate that with government. Maybe if bwekibanga ekyo gye kiri nkya associating ne mafialism, not government. Individual. Mu government mulimu good people. We are very good people in the government. But there could be an element nga baga nti ennyanya mu bwevunda n'endala zitandikiriza okuvunda. Mayombo was my good friend. In fact, I went to bury him in Toro to bury him. And he said butwa naye for me I couldn't believe. In fact, even in Nebanda, I mean, there is a clique, there's a group of people, and all binebe na ibaddewo ng'oli mu government ate ng'oli munene mwafuna kaakaseera professor n'ogamba nga gwe namba 2 ne mukamawo namba 1 n'ogamba naye n'oluvuvumo luyitiridde wayinza okubeerawo ekizibu. What do we do? Naye omanyi oluvuvumo lusobola okuyitirira naye nga tolina kyosobola kukola. Kuba the only thing you could do in cases of such suspicious poisoning is a forensic investigation, pathological investigation to find what stresses. But I think they were being done. I don't know what were the results. Okay. They were being done. And for me, amanyi olugambo lusobola okuba nga si lutuufu naye ne lusaasaanyira ekifo kyonna ne lufuuka amazima. Wano kuno ku kyalo kuno tuladdeko n'omuntu nga baga nti musezi naye nze kubanga tomukwatangako sikikiriza naye olugambo luli kuno omusezi. Naye omusezi oyo nze simulabangako. Lwaki simulaba? Nze abadde kuno ebbanga lino lyonna. So basobola okubako ekintu naye ng'ate mu public ekintu tekikola ki tekiriiyo. Mugamba awali omukka twabula muliro. Kati ogwo si gwe mukka ogamba ogwo. Kakati awali omukka tewabula muliro kituufu nnyo. Olugero ndukiriza mu 100 ku 100. Kakati gwe poison eno si muliro. Gwe mukka gwe twogera kisobola okubaawo. Era kyova olaba abasinga tebanywa mazzi nga baba mu public. Abasinga tebalya mmere. Nze Bukenya mba ngenda okutambula amazzi gange kimu kyonna otambula nakyo kikyo. Ntambula nabyo as a purposes of precaution kuba munaya awali omukka twabula muliro. Enkomerero etuuse. Buli lulimi lutandise okwogererwa kikolebwako. Ate era buli lulimi mu kaseera katono nga bwagambye lugenda kwogera kye lwakola. Professor Gilbert Bukenya ayogedde n'aga nti oba omwana wange baamutta. Weewaawo ensi baagigamba nti yafiira mu kabenje
naye okusinziira ku ye bye yalabanga medical doctor omutendeke awulira nga ali muttoma oluvannyuma lw'emyaka kuba omwana oyo yafa 29 ali mu myaka ndowooza 25 oba agenda mu 26 bukyanga atuva ku maaso. Naye nakati Professor Gilbert Bukenya akiwulira nti omwana we battamutte. Naye ekibuuzo kiri kimu, ng'ani ayinza okutta omwana wa nnamba 2 nga si nnamba 1? That is the question. Ng'ani oyo ayinza okutta omwana wa nnamba 2 nga si nnamba 1? Era nnamba 2 singa abeera afunye ekizibu buvunaanyizibwa bwani okulaba ng'aleeta obwerufu? Talina kubeera nnamba 1. Akesimbalaala enfa y'omwana wa nnamba 2 erimu omukono ogwa famire ya nnamba 1. Ekyo tusooke tukkiriziganye. Era ggwe anoonya obwenkanya mu Uganda enkadde, wallahi togenda kubufuna singa nnamba 1, singa nnamba 2. Naye omulaba oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza 2 nga naye akyali ku luyimba lwe lutya lwe lumu. Bukenya agambye nti Brian, he was his dear son. Another Bukenya in making. But how is the real Bukenya inside? The Bukenya senior inside wali otya? The Bukenya inside bw'aba yali tayinza kugumiikirizika, ono ali in making yali agenda kubeera mitawaana 2 mugumu. Pulaani y'abasajja bano teyajja nti bagenda kufuga leero bagende. Bo baali beeteeseteese generations and generations y'ensonga lwaki mwagendanga mu kulonda kuno nga Museveni alina byasuubizza Buganda n'abagamba nti naye balance tugenda mubawa myaka 4 naye nga tugenda mu kulonda. Kweganga bo bakimanyi nti bakyakola ki, bakyaliwo. Olw'okukimanya oba olw'okulowooza nti baali bakyaliwo era bali mu kuzimba Bwakabaka, balina okuggyamu abaana bammwe bonna. Balina okuggyamu ebyali abaali bataataaganyizza. Era wano wembuuliza ekibuuzo, bangi muvayo ne mutuwooninga ne gye buvuddeko Afande Katumba nalaba avaayo mu byokulonda. Bannaye temugeza ne muleeta wane effujjo. Muwala we yaleeta liriwa y'okumulwanyiza okufa. Bwe mubanga mmwe mulowooza nti kino ekintu kye mukuuma kyammwe mu kaseera kano, abaana bammwe baliwa? Within the system, where are your kids? Nga gwe mukuumira yatuuse n'okubalaga nti n'omuzzukulu yamubasongeddeko. Mmwe mu system eyo abaana bammwe baliwa? Bw'ebanga system yammwe nga si yakika, mu system eno abaana bammwe baliwa? Nga naabo be mwagadde okukusa mubaleebeese mubaleete munda, bawunzika babafulumizza nga ne ku nsi babafulumizzaako nga babatwalidde ddala wansi underground ne beebakira eringi ne bababikka ettono. Abaana bammwe baliwa? Kino ekintu mukakasa kye mubadde mukuuma kuba muli ba mukisa kinaatera okuyiika. Kibadde kyammwe oba mubadde mukuuma kintu ky'abandi naye nga babagamba nti mukuuma kyammwe? Eriiso completely erya Brian lyali livuddemu, kyokka nga baatugamba yafiira mu kabenje. Abaayi wano wembuuliza, steering yaliko empiso, steering yaliko ekiso oba empiso eyajjamu eriiso, ekyajjamu eriiso. Omusota gwe mwalunda gwabamira ne gutuuka n'okumira abaana bammwe. Ekintu kye mubadde mukuuma si kyammwe, kibadde kintu ky'abandi. Professor Bukenya agambye nti ebimu yabireka kuba baamuwa amagezi nti biyinza okumuzaalira ebirala.
be baani abo abaali bagenda okuleeta ebyo byekizadde. Ekizibu kino ekyali kigenda okuzaala ebirala be baani abaali bagenda okwetikka pakeji eyo bekizadde. Kyekyo ekiyinza okutiisa nnamba 2 ku musango omunene ng'ogwo ogulimu n'okufa kw'omwana we nti kijja kukuzaalira ebizibu nga tekiriimu nnamba emu. That is the question. Namba 2 akulembera second family era akonsidaringibwa n'ab'omu nju ye okubeera second family. Kyekyo ekyatta second son, second person n'atya okubaako kyakola kubanga kiyinza omuleetera ebizibu nga tekyalimu either first man oba first son. Kyekyo kyekyo ekyatiisa nnamba 2 nti kigenda mumuleetera ebizibu nga tekyalimu nnamba emu. Oba okufa kw'omwana nnamba 2 kwalimu omukono gw'omwana nnamba emu. Era mu Uganda ebyo ebifo bye babawa mukakasa mulina omugaso oba mukuuma bifo. Lunaku lumu mukolo gwali eyo Masaka nga waliwo second by then yali akyali deputy president manya vice president amwe temina deputy nga ne Sali Musale kwali ku mukolo ogwo. Kyokka nga ate ndaba abantu b'ebizibu byabo obubiina bw'abakyala bonna bugenda wa Sali nga tebugenda wa Bukenya. Nga tebugenda wa second. Olwani aba namba 2 omutuufu. Bwe kibanga naffe aba bulijjo ebizibu tubitwalira muntu mulala nga namba 2 tumubuusizza amaaso kyokka nga ali ku kyalo kye. Ani abeera namba 2 omutuufu? Balekeraawo bawe ebifo ebitalina bifo. Babalimbisizza ebifo ebitalina bifo. Kyokka mu bifo ebyo ebitalina bifo ne babasobezaamu. Muzadde kiba tekikyetaagisa kumuutta bw'oba omaze okutta omwana we kubanga oba osse n'olulyo lwe. Ffe waffe Buganda ekintu kutuuma linnya tukiyita kutuma. Kiva mu kigambo okutuma. Genda omaliriza ebyo bye saamaliriza. Genda okole erinnya lino bye litaamaliriza. Abaaye omuntu akuttira omutume gw'aba takusse. Omuntu akuttira olulyo gw'aba takusse. Kyekyo ky'oyinza okutiisa Bukenya era naye n'atya nnya neewunyisiza mbu kijja kukuzaalira ebizibu. Bizibu ki bye wali ofeegenda ofeesinga ebisinga kye wafeesinga? Tewali. Mulyango muzadde gw'atya kutunulamu mulala azira ng'aza amaze okutunula mu mulyango ogutwala omwana we mu ntaana. Tewaliyo mulyango mulala guyinza kutiisa muzadde. Era singa omuzadde omala okumuttira omwana we automatically ye kennyini ng'omuntu obeera omaze okumusaanyaawo. Kyekyo ky'oyinza okutiisa okukola omuntu afiiridde omwana we ekisinga ky'obeera omukoze. Mwenna ne mukaaba twawanga entulege Katumba Wamala. Oyo wootafiire baali bamusse gye buvuddeko. Haji Abdul Nadduli, Kapiteeni Francis Babu, Mukulu Sudiru Lupaleria naye akaaba twawa. Kayanja gye buvuddeko naye emizimu gy'abafu gyamulinnya ntugenda mu nkomerero. Naye n'atandika okulogootana. Nga baamuwa amaanyi g'ekiwato gye buvuddeko ng'ayogera ensi yonna n'ekankana kuba mu kiwato alinamu akasambi. Ate naye kati baalaajanira. Temuyinza kunkola muti wali obasuubiramu ki nga gwe amaze okutta baganda bo. Bo bayinza okukwesiga ne bakusembeza ku lujjuliro lwabwe nti oli mwesimba olw'okuba obattidde baganda bo. Erweru
yafulumiziddwa bubi nnyo, genda naye ng'aliko sanction ezitamuvuddeeko kyokka nga bamugamba Uganda is big okwetoolooleramu, nga bakamugamba nti Uganda is big okwetoolooleramu, Muhoozi n'avaayo, nja kutta ggwe taata wange yakyakukuumye, wayise mmeka, ng'amugobye mu magye. Uganda is still big okwetoolooleramu, yaddukidde mu bulokole kati abuulira njiri. Naye awo w'obuulira enjiri Mukama omutwaliddeko ku bbaluwa y'abe wasobya nga bamaze okukusonyiwa yakoonemu Bukonyi stamp. Abantu balokoka nga batta baganda baabwe, oli n'abuulira enjiri nga bwe yatta muganda we n'amala n'alokoka. Yesu ayagala bakoye yaye musonyi asinga. Tewali Yesu agenda kusonyiwa era tewali Allah ajja kusonyiwa nga tonneetondera abo bye wasooka kusobya. Uganda engazi ennene mwasobola okwetaayiza ne sanctions ze zonna ze baamukuba, takyasobola naggya kujjanjabwa. Yeewogomye kati mu katente ataddemu kkanisa, abuulira kigambo kya Mukama, omaze okutta baganda bukakati ogenda kusomesa ate ku butatta. Mateeka 10 amaze okutta baganda be mu kiseera kino bamugobye, kati agenda kusomesa ate ku butakola ki, ku butatta. Mwe mwali sose ne mwebuza muliwa? Kubanga omwana wa Bukenya tafudde eggulo, Mayombwe tafudde eggulo, nga n'okufa kwennyini okwa Rwigema abakulu abo bakuyinamu omukono. Abo bola mwe kitemuyiga abafu, lwaki tebayigiriza abalamu? Lwaki temulabira ku baabasookawo ne mulyoka mukitegeera nti twafa dda? Omulama gwe tuliko tukuuma kintu ky'abandi, so kintu kyaffe, so si kintu kyaffe. Olutabaalo lwe tuliko si lwa kukuuma ggwanga na kukulaakulanya ggwanga, lwa kukuuma famire emu na kukulaakulanya famire emu. Enfa z'abaana bammwe muziguza omuwendo mungi nnyo, kubanga mwafunanga n'emisaala okubattira abaana mu bufunze abaana bammwe baba bagulako. Buli afiiriddwa omwana ng'okolera system, omwana wo baamusasula. Gwe omutango gwe wasasula okukolera abantu ababi, okukolera abantu abakyamu, okukolera abantu abatta baganda bammwe, abaana bammwe baabasasula. Eryo liringa ssabo lyabawa obugagga obw'ekimpatiira, naye ng'obugagga libubaweeredde misaayi gy'abaana bammwe nammwe abatannaziika, era tubalinako oluganda ffe abattibwa. Ate ng'abafu be balina okuyigiriza mmwe abalamu. Kati mmwe abali munda nga mutiisatiisa ba Haruna Kasolo n'okwata akazindaalo, yenna anaateekiikamu eyo basime. Oli namba 2 gwe, oli namba 2 gwe, oli mwolulya. Namba 2 ali mu kulaajana. Singa ekimba ekyatwala omwana we kyali nga tekiri mu gavumenti oba nga kyabayeekera, kyali badde kyatuukwako dda. Nekitegeeza olumba olwatta omwana we luli munda. Babu alaajana, Nadduli alaajana, Kayanja alaajana, Katumba alaajana, Sudiru alaajana, Otafiira alaajana. Humayu enkomerero etuuse. Buli lulimi lutandise okwogera ebyalukolebwako, era buli lulimi lugenda kwogera kye lwakola. Nkugambye gavumenti eno bw'ebeera nsi etuuse ku nkomerero, kyova olaba abaagiri ku lusegere oba abaali munda ng'ate ba ku bifo bya ku mwanjo bavuddeyo batandise okwekyawa. Sooka weebuze lwaki mukadde kano, nkubiddeko ku bibuuzo. Lwaki mukadde kano, lwaki mu kaseera kano abali e Bulaaya badduka ebyobufuzi musibe engugu zammwe, tunaatera okuddeeka. Ba Ekizairi mwenna mweteeketeeke, tugenda kuddaka. Enkomerero egenda okulongoosa ensi etuuse, tugiddemu bupya n'abalongoofu ng'ababi bagivuddemu. Lwa nsonga buli Mukama gwe yaleka ku nsi oba buli kitonde kye yaleka ku nsi oluvannyuma lw'amataba ga Nuuwa kyali kirongoofu.
tugenda mu Uganda empya ng'abalongoofu tunaatera okutuuka mpunyirwa ng'evvumbe. Musibe emigugu gyammwe, ababadde bakaaba musumulule ebimyu, tugenda kutuuka nammwe baamulekwa amafuvu mugaggyeko. Nze Kolera Itongo.